members of the press and fellow Kenyans, I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. That effective Friday, 27th March 2020, there will be a daily curfew from 7 p.m. to 5 a.m. in the morning. Sasa tuchukue juu polisi akikupata, polisi anakupiga. Hii maneno nimepitia hii ngumu, pigwa na rungu. There's no any governmental department which put emphasis and also come to join us and to support street children and street youth. Karibu Dala, officially known as Kisumu City, the Kenyan inland port of Lake Victoria, the third largest city after Nairobi and coastal city of Mombasa. Along the Jomo Kenyatta Highway near Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground is a common spot for some of the street children in Kisumu. We seek to know how they have been coping with the pandemic. Filled with rags and pieces of clothes as their daily beds, these street kids still find a place they call home. We call it Bez, they call it Zabe. This is their story. When the outbreak came, everybody was not aware and was not prepared. So for us, we really suffered due to COVID because like there were restrictions which were being put by government, such as like the curfew, the street was your home. So it seems like we were being brutally beaten during that time because we don't have place. So the police officers, they could harass the children. Violence, sexual harassment, cold, hunger, lack of medical attention that leads to death are the most common problems they go through. As the COVID-19 kept rising and the victims' toll spread across the world, the national governments put containment measures to curb its spread in their territories. Fear of the unknown was the most dominating factor when COVID-19 struck. Prevention, they say, is better than cure. For this reason, limiting movement and contact among individuals and wearing facial masks was key. Wakati wa COVID-19 kulikuwa na shida sana. Kwanza wakati kafu zilikuwa saa moja. Watoto wa mtaani walikuwa affected pakubwa sana wakati wa COVID-19. Kwa sababu ugonjwa wa COVID kusema kweli sio ugonjwa ambao ulikuwa unachagua, na hao watoto kwa vile ni watoto wa mtaani vile wanavyoitwa hawana makao maalum ya kuishi. Strict enforcement of curfew measures was witnessed countrywide and cases of police brutality were on the rise. Question is, if the normal citizen experienced this treatment in the hands of law enforcers, what was the fate of these street kids? Wengi wetu sana wakati wa corona wamepitia tabu sana. Kuna wale ambao wachache wetu wameshikwa na hiyo ugonjwa wa corona. Tumejaribu kuwakimbiza OC, wamejaribu pewa ile chanjo, wengine wamejaribu kupata nafuu, lakini wachache wao ushawaweka hapa futi sita hapa chini. Tumekimbiana nao makarau sana. Wametukimbiza kwa hii street, mahali pa kulala ni noma, tunajaribu kuingia kwa hizi tunnel lakini bado hatuwezi kufaulu. Kafio saa moja ilikuwa na vizuri hivi. Sisi kama watu wakubwa ndio tulikuwa tunaweza pata mahali, unaweza rent ukae, lakini hao wadogo walikuwa wakichapwa na mapolisi. Unapata mtoto mdogo amechapwa, kesha ukirauka town asubuhi unapata kuna alama. Hospitals were considered hotspot areas for transmission of the COVID-19 virus. Access was mostly limited to serious health cases, priority given to protecting healthcare providers and the vulnerable patients. Did this in any way affect provision of health services to these street kids? Wakati kulikuwa na mlipuko wa ugonjwa wa corona, kulikuwa na changamoto sana kwa watoto wa mitaa, sababu kuna wakati wengine ulikuwa unachukua fursa kuwapeleka hospitali, lakini bado kulikuwa na ugumu pale hospitali kwa sababu hospitali mingi pia zilikuwa zimejaa na ilikuwa ni vigumu hao kupata matibabu mwafaka.
na ilikuwa inawafanya wapate changamoto zaidi, na wengi ulikuwa unapata wameugua zaidi na wako katika hali mahututi. Huko hospitali huko pia tulikaa tukienda, wanapata sasa, saa nyingine tunapata masaja wenye huko pia wenye wako huko pia ni wakali, hatupati sasa kuhudumiwa mzuri. Tunarudi tu sasa hapa tunalalisha huyo mwenzetu mgonjwa hapo, tunamhudumisha tu sasa na madawa za kuumiza maumivu. The notion that COVID-19 was a killer virus was the only thought in most people's minds. In this regard, how many deaths can be linked directly to COVID-19 or indirectly through police brutality? Kwa hii base yetu ya Manyasini base tumeweka manjoria ka 12. Kwa manjoria 12, manjoria wawili ndio niliona walijaribu kukimbizwa na makarau wakadedi, lakini hao wengi wao 10 ni ile tulikuwa tunawapata tu kigafla, wameanguka chini, wamededi, tunashindwa rada ni gani. Tukisonga hapo hivyo, wale madaktari wa COVID wanakaa wanatufukuza, wanatuambia msifike karibu, maybe amekufa na corona. So hatu kuelewa ni corona ama ni ugonjwa gani hapo hivi. The nature of life on the streets is that access to information is limited. However, the severity of this virus on its onset till the discovery of a vaccine dictated that everyone be informed. Was this the case with the street community with regards to vaccines, COVID-19 transmission, and the myths behind it? Kenya najua siwezi jidunga hiyo sindano juu sijui hiyo ni mgonjwa gani. Watu wakaanza kupata chanjo. Sisi kama Njoria, wakati tulisikia kuna chanjo, hawakutueleza, wakatuambia nyinyi kama Njoria mtakuwa mnaenda mahali fulani mnapata chanjo. Lakini kuna wengi wetu, hawa watu wanajiweza, hawa watu wanajiweza ndio walikuwa wanaenda kama osi, wanapewa hiyo chanjo, wanadungwa hiyo shindano. Alafu ikakuja ikatokea kuna shindano yenye kuna dungwa ya kwanza. Kama dungwa ile shindano ya kwanza unarudia ya pili. Na kama hujaidungwa, hasa wengi wetu kasi Njoria, wakati hiyo chanjo ilitokea kuna wenye walidungwa mbeleni, si ndio? Hasa wale walifuata wa pili, ilisemekana atio kama umepata ya kwanza ndio unaenda unapata ya pili. Asi kama Njoria tukaogopa, tukaona mbona tujapata ya kwanza na tuende tujungwe ya pili. Hasa ndio maana shida ikatokea hapo, si kama Njoria tu kuweza kwenda kuchanja. Hata ukienda sahi pale mali wanapima, wanaweka corona, wanadunga hiyo dawa, waezi kudunga, watakukataa. Sisi hapa kwa bezi yetu hapa hakuna mwenye amechanjwa kwa hiyo nini. Si wakileta sasa tunataka tu tudungu. Unajua corona sio mzuri. Sisi ni wenye tusaza hii maisha. Na tangu hiyo corona ianze hatujafanyiwa chanjo. Kumaanisha hata hiyo chanjo ikikuja hata saa hii wengi wetu hatuwezi. Mimi tangu ianze ijawahi nishika. And also there were no people creating awareness to the street community about COVID, because we don't get access. Later last year is when I did a mobilization for 150 youths from the street at Sitam, and then we get vaccination. We were given Johnson time of living. Today somebody is here, tomorrow is in Nairobi, another time is in Kakamega. So we requested if you can get Johnson jab, which is once. In Kisumu tuna consortium ambayo inahusisha mashirika kadhaa ambao wanashughulika tuna mambo ya kurehabilitate watoto ambao wakati huu wa COVID walikuwa katika mstari wa mbele sana kuangalia kwamba maslahi ya hawa watoto yanaangaliwa kisawasawa ama namna gani. The pandemic came with its own challenges, among them mental health issues. How was this addressed in order to ensure the emotional and psychological well-being of the street kids? Mental health on the street, it was very complicated. In that, when the COVID started and it was in the peak. So what I did as the street leader, for the small kids, there are organizations who are dealing with street children. So I did request that kids, small children who are from age 9, 10, 12, 13 to be taken to these children. So maybe these rescue centers like Agape, because we did not know when COVID-19 could end. And for the youths, it was a very serious issue, because you find somebody is stressed and you see accessing to hospitals where we can get counseling also, it was very difficult. So that's why we find most of our youths were resorting taking drugs. So at least when to keep them
to take that perception that there is a pandemic. COVID-19 was occasioned with tough economic times which with no doubt affected the lives of street children. Upande mwingine utakuta kwamba wakati huo pia kulikuwa na wale watoto ambao wanapatikana upande mbaya wa sheria. Na mwishowe wanajikuta katika seli za polisi. Hao walikuwa wanapelekwa kotini na ni lazima waletwe katika rimandi ya watoto. A lot of crime happening in the street because if you don't have something to put in your mouth, definitely you have to resort to crime. And after when you resort to crime, maybe crime basically means like robbery and with violence, breaking and stealing, burglary, maybe pickpocketing. It went very high. Ingawaje sheria ilikuwa ni kali kwamba mtoto kabla hajafika remand ni lazima apelekwe akapate COVID test ambayo ilikuwa inafanyika Russia. Kitu nyingine ambayo pia lazima pia tujue ni kwamba wakati huu wa COVID pia kuna kitu kilifanyika ambapo pengine watu hawakuangalia sana. Ni kwamba watoto wengi wa mtaani pia walirudi makwao. Idadi ilipungua. Sio kwamba wameshikwa wamepelekwa jela ama wapi, lakini wengi walijirudisha nyumbani makwao. Did the national government, county government, or any non-governmental organization cushion the street community from the effects of this pandemic? Thank you to Agape, Children Ministry, and Undugu Society who chip in, like they could give like tanks for washing hands in basins, like they give us 15 water tanks, the mask which was in their logo, Undugu Society of Kenya, which also help us, like that those were rewashable masks, but government did not put a lot of energy to support this the lost community, this vulnerable community. Although they were uncomfortable sharing information on camera, Kisumu Referral MOH Wing did acknowledge vaccinating a number of street kids, but the data on Chanjo KE could not ascertain the exact percentage vaccinated.